We are expecting a very important guest who's walking down the lane, a very senior man. So we are just trying to get a bike to get him here. And he's also got to climb up 4 floors. So we'll just wait for 2 or 3 more minutes and we will just float with the program. I wanted to start sharp at 6:30, but it seems we'll have to wait till 6:35. So Cinema for a Cause is simple cinema touching lives. That's the mission, that's the mantra with which we collaborate and create films. Each film is a voice to the society. Each film is a kind of a step towards more sensitization, awareness, reaching out to people, touching lives. So all these films that you see here, these flexes especially have flashes of different of our work. Many of you who have been my collaborators will see yourselves here. So I'm very indebted to all the collaborators, all those who have held my hand to do whatever work we are trying to do through cinema. And these intimate programs are again to get connected with people and let the film connect to you. See, the film is just not a film, because this is not a commercial film. It's a film which has a message. It's a film with a mission. So that's very important. So we have specialists on the subject. Today's subject, you have seen the invite, that today's subject is your child safe in today's world? Very big question. How safe is he? When you send him to school, are the mothers very, very kind of comfortable or at peace? Even at home, is your child safe or not? It's a big question which is looming, kind of a dark shadow all over the world. If we see the statistics, it's startling. The statistics are so frightening that you will not believe it. So Monster is a film on this. Monster is a film on the imagery a child can have on an abusive father. You can't have a real monster, can you? You can't. But there can be an image of an abusive father which haunts or traumas the child. So that's the way the film has been dealt, and I have some experts here who will talk about child sexual abuse, but as I said, I'm changing my script now, judging a very senior man who's coming. So I'll wait for the experts' deliberations when he's here. But before that, as I said, we float our journey, or we move ahead in our journey through the power of collaboration. I just put my hand forward and people come and kind of hold the hand. So I have many of my collaborators here, and 2 of them are here whom I would like them to come and talk about a joint initiative which we are doing with Supermom Pulastya Pramanik, a very famous writer, motivational speaker, actor, voiceover artist. She's a multifaceted package of womanhood and a very gorgeous woman too. She and actor, director, and the legacy bearer of the Sushil Majumdar, very, very famous producer, director of Bombay as well as Kolkata. We have Mr. Sanjay Mishra. So with Payal Mishra Films, which is Sanjay's brand, and Supermom Olokananda, their brand, Cinema for a Cause is doing a special film festival called Film Frenzy. Now here I have taken a back seat because I was very busy with my ongoing productions. So I told Sanjay and Olokananda they have to take a lead, and they are leading it so beautifully. So I would like Festival Director Mr. Sanjay Mishra to kindly come here and talk about the festival. Sanjay has been the main character in my last released film, Sugar Daddy also. Many of you, I'm sure, have seen Sugar Daddy. And every day I have different comments coming on YouTube or even on my wall about this handsome Sugar Daddy whom I had chosen. And can we have Olokananda here? So while the person, we are awaiting, he's coming. If you can tell what kind of frenzy are we going to create through Film Frenzy? Hi, good evening. Firstly, Sugar Daddy has been released. People have seen it, not seen it, I don't know. So I'm not the Sugar Daddy that anyone would like to have.
Secondly, regarding Film Frenzy, we wanted to do a niche film festival. It was not that one of the run-of-the-mill film festival. Hi. One of the run-of-mill festival, film festival that we wanted to have. So we wanted to do something different. So we said, let's take it and let's do something that no one else has done. We have never shown the film in a club. We have never you know, most of the films are online. So we didn't want to do an online film festival. We wanted to do an offline film festival. So possibly Abhishek, Alaknanda and I, we decided that let's do something which has not been done before. But I'm sure that, you know, friends like Tathagata, we have done a film festival called Shots in Jamshedpur, which was a different film festival. We have sent our films to many film festivals here. In fact, yesterday I met a person who's from the Heritage Film Festival. So he gave me a good idea. He said that, look, films on freeway are basically the right films, the right festivals that you should approach, not films, you know, which come on Facebook or come on with any baggage. But here, the only difference in this film festival is that we wanted to create a niche festival, because not any Tom, Dick or Harry would come to Calcutta to Saturday Club and attend the film festival. It was a very niche film festival. Barring the films made by Abhishek Ganguli, Sanjay Mishra and Alaknanda Pramanik, we are welcoming all the films in the film festivals, in our film festival. We hope that this film festival, which we have not actually put a date to it. In fact, we have put a date, but we would like to also look at a lot of, you know, the pros and cons of the date. We would want the film that has been sent to us to be screened properly. In fact, we would like few of our judges, you know, which will decide that who will screen the films, and we would also want our sponsors who, in fact, you know, we've got about a couple of sponsors who are willing to do it. But we want that those films should be basically good films, not any Tom, Dick or, but any films which is thrown from any, you know, anyone who's willing to, you know, send the films, we will not screen them. The top 3 or 4 films will be screened in Calcutta's the Saturday Club. Am I right, Abhishek? The top 4 films. The top 10 films will be basically being awarded. All films will not be awarded. So we are very clear on what we are wanting to do. As for the title, we wanted that let have alliteration be the main thing. FFFF. So Film Frenzy Film Festival. So we wanted. So I think the chief guest is here, and I will not take much time. And so I'm hoping that many people are here whose interest in films will also, you know, be a part of us. Tathagata would be one of them, will be a part of us, will ask his film friends to, you know, basically send the films to our festival, and hopefully we'll have a different film festival. Thank you. Thanks a lot, Sanjay. Thank you, Alakananda. Film Frenzy, I'm sure, will be bringing in a lot of frenzy in the film fraternity. So as we were waiting for the very, very important guests to come, so he's here. So we'll float with the program as previously scheduled. Sir, Tikachan? Okay. So as I said, today's film is a film with a message, with a voice to the society, and it's a film which is food for thought. It's just not a film to entertain. It's a film which you really have to think deeply, and to facilitate those thoughts, I have experts here from the mental health domain. We are very honored to have Shoma Roy Kormukar. Now, just before she takes on the mic, I'll just very briefly talk about her. Shoma began her journey in the social sector in 2007
and has since then dedicated herself to extensive work on gender, sexuality, HIV, child sexual abuse, foster care, adolescent issues, and sexual harassment against women at workplace. With a passion for training and advocacy, she has played a significant role in various initiatives over the last 17 years career of hers. These include setting up of transgender board in West Bengal, advocating for the HIV bill and the decriminalization of section 377 IPC and addressing the mandatory reporting clause of the POCSO Act. As a passionate trainer and resource person, Shoma specializes in gender and sexuality, adolescent issues, sexual harassment against women at workplace. Friends, Shoma Roy Karmokar, an expert in her own right in everything which I just now said. Shoma, please. Thank you very much. The subject is not that it will not give you any kind of pleasure or enjoyment, because child sexual abuse issue is all about our responsibility and society's responsibility. I want to share that I have heard that this film deals with a child sexual abuse case of a young boy. So it is our mind, it is our common mindset, it is in our common mindset. We prefer to believe that only our girls are in danger, not our boys. They are safe and protected. But our girls are more vulnerable towards this kind of sexual abuse. But I here will prefer to share one statistics long back in 2007. So I'm very sorry to say that after 2007, there is no initiative from the Indian government to conduct a survey on incest and child sexual abuse issue. So for us, the person who always try to share information on child sexual abuse, try to aware general population on the issue, this is only our, this 2007, the very, very old data is only our savior. But nonetheless, there are several studies done by several organizations. But as we know that government information and statistics and research, that is more welcoming rather than sporadic initiative of different organizations. So in 2007, the study has been done by Women and Child Development Department of India, Government of India, and the result was very, very scary. And the number one that I want to share here is 53%. The overall 53% children are in danger, or I should say the survivor of child sexual abuse, that has come out from the survey. But the main point what I need to address today is, among this 53%, it was 52% were boys and 47% were girls. So data saying that long back in 2007, and it was not any individual initiative, it was initiative of Government of India. This is number one. But still, we don't want to look at the statistics. Today we are in 2025. Long back in 2007, it has been revealed by the data that our boys are really, really vulnerable. But amra ota mani na, bishwash kori na. Another important study, another important information that has come out from this study was 94% abuser were known to these children. Again, I want to say here that we are not comfortable talking about child sexual abuse issue, and we are more uncomfortable talking about incest.
what do we mean by incest? Because I have several experiences of requesting several government bodies, several schools, colleges, college authorities that please allow us to organize a training session on child sexual abuse. The kind of responses were gender, disability, these are topics we can allow for our student, but child sexual and abuse, oh my God, this is not at all important, not at all applicable in this space of school and colleges. This is the general mindset. So we had to advocate it with the authority, and that's a long story. But the 94% are known to us. So we again prefer to think that these abusers are unknown people, and these incidents are one kind of one-time incident. Ei aaj holo, kal holo na, base holo, rastaয় holo, ওই পার্কে গেলাম হলো, সিনেমা হলে হলো, এইরকম ট্রেনে হলো, আমরা ভেবে নিই যে ঠিক আছে, বাজে লোকজন তো থাকে, ওরম একটু হয়। কিন্তু 94% are from our, আমরা বলি না, family sacrosanct, and home is the best place, safe place, safest place for us. So we are, I am kind of don't think যে আমি একটু devil's advocate হওয়ার চেষ্টা করছি, but this is the reality. And the third one I want to address here is 96% cases are not disclosed. এর মানে হলো unreported case, not reported case, আমার যদি আসে কেস নাম্বার অফ পার্সেন্টেজ যদি হয় 53%, তাহলে নট রিপোর্টেড কেস কত? তার মানে এই যে সংখ্যাটা আমরা পাবলিকলি জানছি যে 53% চিলড্রেন আর victim of child sexual abuse, the real percentage is much more than that. So these three things, I always try to address these three things because these are very, very important. And আমরা এই ছেলেদের দিকে কেন তাকাই না? We have done lots of work for our women, but we are not doing anything for our boys, for our men. So since last few years, since last few decades, we wanted to address this area where we are not intervening, that we should work with our boys, we should work with our men to bring changes. আমরা বলি যে মেয়েদের অনেক এম্পাওয়ার করে দিয়েছো, এখন আর ছেলেরা না এম্পাওয়ার্ড মেয়েদের নিয়ে আর পেরে উঠছে না, সুতরাং তাদের সাথে we need to start our work. তো কী ধরনের কাজ সেটা আমি পরে আসছি। তো এই স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে একটা কথা উনি আমায় বলছিলেন, আমার প্রশ্নটা টপিকটা কী ছিল, আমাদের বাচ্চারা কি সেফ? আমায় একটা প্রশ্ন আপনাদের করতে হবে, আমরা কি সেফ? আরেকটা প্রশ্ন I want to ask, do you think that it is our children's responsibility to protect themselves, or it is adults' responsibility to protect them? Okay, then I should, it should be non-offending parents. উনি বললেন যে অনেক সময় প্রোটেক্টরই প্রেডেটর হয়ে যায়, তাহলে আমাকে টার্মটা চেঞ্জ করে বলতে হবে যে প্যারেন্ট at times or fathers or mothers at times can be abuser. সেই জন্য আমরা কাজ করব কাদের সাথে, নন অফেন্ডিং প্যারেন্টস, যারা এই কাজটা এখনো করেননি বা যারা ভাবছেন যে আমার বাচ্চাকে সেভ করার, প্রোটেকশন দেবার দায়িত্বটা আমার। তো আপনারা বলুন যে ইট ইজ অ্যাডাল্টস রেসপন্সিবিলিটি অর ইট ইজ দিস মাইনরস রেসপন্সিবিলিটি টু প্রোটেক্ট দেমসেলভস? এটা ফার্স্টে বলুন, অ্যাডাল্টস রেসপন্সিবিলিটি। এবার আমাদের কি হয়, এই যে গুড টাচ, ব্যাড টাচ, তারপরে আরও আমরা সব বলি না সেফ টাচ, আনসেফ টাচ, আপনারা বিশ্বাস করুন এটা হলো লাস্ট রিসর্ট যখন আমরা প্রিভেনশন নিয়ে কথা বলছি। তার আগে, অনেক আগে, তার অনেক কিছু আমাদের করার আছে।
আপনারা দেখবেন ভেবে, এগুলো ভীষণ ব্যক্তিগত পরিসরের কথা, কারণ আমি তো ইনসেস্টের মধ্যে, আমি তো ঘরে ঢুকে পড়লাম। while I am discussing incest, আমি তো আমাদের ব্যক্তিগত স্পেসে ঢুকে গেছি, বিকজ incest meaning when our known person is the abuser. known person কারা? I have dealt with so many cases since 2014. in known person কারা আপনাদের যদি বলি, তাহলে আপনারা ভীষণভাবে অবিশ্বাসও করবেন। 1 নম্বর হলেন বাবা, 2 নম্বর হলেন কাকা, বাবার বন্ধু, ধর্মীয় গুরু, টিচার। এরা হলেন খুব কমন অ্যাবিউজারের প্রোফাইলে, এনারা আমাদের কাছে আসেন। এবং আপনারা যদি, আমি ধর্মগুরু বললাম, এটা আমার বলা একটা কর্তব্য, আপনারা বেশিরভাগই এখানে রিলেটেড টু ফিল্ম। আপনারা 2017 স্পটলাইট ফিল্মটার কথা যদি ভাবেন, আপনাদের কারোর কি মনে আছে স্পটলাইট নামে ফিল্মটার কথা? স্পটলাইট গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। সেখানে একটা চার্চে একটা ফাদার ব্রাদার, তারা কত বছর ধরে অ্যাবিউজ করেছেন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের, এবং ওই স্পটলাইটের এন্ড স্ক্রোলে সবার নামগুলো লেখা ছিল। ব্লাড ছিল, ব্লাড তো থাকবেই, কারণ ইট ইজ ভেরি কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন, কিন্তু ওখানে 249 ফাদার আর ব্রাদারের নাম ছিল এবং 600 জন বাচ্চার নাম ছিল। একজন জার্নালিস্ট নিজের প্রাণ বিপন্ন করে এই কাজটা করেছিলেন, কারণ আপনারা জানেন ধর্মকে আমরা যখন টাচ করি তখন আমাদের আর প্রাণ থাকে না, মানে আমরা ভীষণ বিপজ্জনক একটা জায়গা টাচ করি। আমি নিজে জানি যে এই যে আমি যে কটা নাম আপনাদের বললাম, রিলেশনশিপ, বাবা, কাকা, টিচার, বাবার বন্ধু, ধর্মীয় গুরু, বা আরও যেগুলো আমার মনে পড়ছে, প্রত্যেকটা কেস আমি ডিল করেছি। তারপর বলছি একটা সময় আমারও ভীষণ অসুবিধা হতো, কিন্তু এই ঘটনার ঘন ঘটা থেকে আমিও বিশ্বাস করা শুরু করেছি, না ইট ইজ পসিবল, কারণ সার্ভাইভাররা আমার কাছে এসে বলেছে। এটা হলো 1 নম্বর। তাহলে এরপর যদি আমি জিজ্ঞেস করি, আপনাদের এখানে আছে নিশ্চয়ই, যে এই বিষয়টা নিয়ে সাইলেন্স কেন? Why there is silence around child sexual abuse issue? Why children are not telling us? Why they are not telling us? আপনারা বলুন কি মনে হচ্ছে? আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে, কথার কথা আমার ভাসুর, তিনি হয়তো আমার বাচ্চার সাথে কিছু করছেন, আরে দাদাকে বলবো, দাদার তো একটা বড় ভূমিকা আছে ফ্যামিলিতে, গোটা ফ্যামিলিটা নড়ে যাবে। আজকে যদি আমি ছোট বাচ্চা হিসেবে বলি যে আমার যখন 10-12 বছর বয়স, আমার সাথেও এরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমার বাবার বন্ধুর বাবা মানে দাদু, তিনি, এবার তাদের সঙ্গে দারুণ ফ্যামিলি রিলেশন, আমি যখন বাড়িতে বলবো বা বলবো না এরকম ভাবছি, তখনই হচ্ছে তাহলে কি কি কনসিকুয়েন্সেস আমার মাথায় তখন ঘুরতে থাকছে, যে কি কি হতে পারে। তাহলে কি ওদের সঙ্গে আমাদের কথা বলা বন্ধ হয়ে যাবে? তাহলে ওই বাড়ির বাচ্চাটার সঙ্গে কি আমার খেলতে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে? বাবা মা কি খুব দুঃখ পাবেন? তারা কি খুব সোশ্যালি আইসোলেটেড হয়ে যাবেন? মানে মেনি কনসিকুয়েন্সেস তখন মাথার মধ্যে কিন্তু ঘুরতে থাকে। সেই থেকেও বাচ্চারা অনেক সময় বলে উঠতে পারে না, কথাটা গলার কাছে জমে থাকে। আমি সাইকোলজি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছিলাম, যেটা বাচ্চাদেরকে ভয় দেখানো একটা হয়, মানে যারা ধরুন এটাই প্রথম শুরুটা এইভাবেই হয়, যে ওদেরকে বলা এটা কিন্তু বলবে না। প্রথম তো ওরা জিনিসটা আইডেন্টিফাই করতেই ওদের অনেকটা সময় লেগে যায়, কারণ এত স্নেহের জায়গাতে এই বিষয়গুলোই বাবা কাকা, মানে এখানে আমি বলি, আমি যখন রজস্বলা হই শুরু আমার জীবনে, তখন আমার মা বলেছিলেন আজ থেকে তোমার বাবাও তোমার শত্রু। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন নিজে যখন মা হয়েছি 2 সন্তানের, তখন আমি খুব কথাটার সঙ্গে নিজেকে রিলেট করতে পারি আর কি। তো যাই হোক, তো একটা এরকম ভয় দেখানো একটা আমি দেখেছি, যে পরে যখন বাচ্চারা এসছে কাউন্সেলিংয়ের জন্য, যে তুমি এতদিন বলনি কেন তোমার যে কষ্টটা হচ্ছে? না, আমাকে না অমুক কাকু বলেছিলেন যে এটা কাউকে বলতে নেই, বা এটা বললে মা মরে যাবে। মা প্রত্যেকটা বাচ্চারই খুব একটা সিকিউর জায়গা, বিশেষ করে 5-6 বছরের বাচ্চাদের এটা একটা থাকে। আর একটা আমি খুব ফিল করেছি, ধরুন একটা
এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরুন আমার বাবা মা, হ্যাঁ আমি হয়তো গিয়ে আমার মাকে বললাম, আমার মা বললাম যে আমার হয়তো জেঠু বা কাকু, তখন আমার মা বলছে না না উনি প্রচণ্ড ভালো মানুষ, তোমার বোঝার একটা ভুল হচ্ছে। মানে এই যে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা আমরা মেনেই নিতে পারি না যে ওই মানুষটা, কিন্তু মুখোশ যে থাকে সেটা আমরা চট করে মেনে নিতে পারি না। মানে এটা আমি অন্তত কাজ করতে গিয়ে নিজে এই দুটো জিনিস পেয়েছি। আর যেটা প্রিয়ঙ্কাদি বললেন এটা তো অবভিয়াসলি সোশ্যাল ট্যাবু তো আছেই। একদম একদম খুব সুন্দর আপনারা বলেছেন। আমি খুব ছোট করে বলি যে যখন আমায় কেউ প্রশ্ন করে যে ওয়াই চিলড্রেন ডোন্ট টক, আমি বলি ওয়াই অ্যাডাল্ট ডোন্ট লিসেন। বাচ্চারা যখন কথা বলে আমরা তার কথা কত মন দিয়ে শুনি। আমরা ভাবি ও যা পারে বলছে, ও বাবা আমাদের সময় নেই, ওরে তুই চুপ কর। সে কিন্তু অনেক রকম অনেক ক্ষেত্রে সিগন্যাল দিতে থাকে, বাট উই ডোন্ট লিসেন। আমরা বলি যে আমরা না নিজেরা লায়ক হইনি, আমরা নিজেদের তৈরি করি না বাচ্চাদের কথা শোনার জন্য, সেই জন্য আলটিমেটলি ওরা কথা তো বলে না। আরেকটা বিষয় হলো বাচ্চা বুঝতে পারে না কাকে বলবে। এক তো বুঝতে পারে না ওর সাথে কি হচ্ছে, আরেকটা বুঝতে পারে না কাকে বলবে। যদি একটা ডিসকমফর্ট হয় সেটা কাকে বলবে। যদি বলে তাহলে বিশ্বাস করে না লোকজন, যদি বিশ্বাস করে তাহলে তারা কি করে, অ্যাক্ট করে না, অর্থাৎ তারা সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকে চুপ কর চুপ কর চুপ কর, এটা বলা উচিত হবে না। এবং আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই কেস হ্যান্ডেল করতে গিয়ে দেখেছি বাচ্চার নিডের ওপরে আমরা সামাজিক অবস্থান বা স্ট্যাটাস কুয়োকে রাখি, তাকে বেশি গুরুত্ব দিই। এবং যে বাচ্চারা আসে বা যে বাচ্চারা আসতো তারা বলতো যে প্রথমে তো বুঝতেই পারছিলাম না কাকে বলবো, তারপরে যেমনি বললাম মা সঙ্গে সঙ্গে বললো যে দূর দূর দূর, ওই আপনি যেটা বললেন এসব কি বাজে বাজে বলছিস। তারপর কেউ যদি বিশ্বাসও করলো সে বলল যে থেমে যা থেমে যা, এইসব কথা বলতে নেই। আর আলটিমেটলি তার মানে কি, তার কথাটার আর কোনো গুরুত্ব রইল না। এবং সার্ভাইভার বা ভিকটিম যারা একবার এই কথা বলে সেটা যদি প্রপারলি ডিল না করা হয় তাহলে দ্বিতীয়বার তাদের বলতে আর সেই দিন জেনারেলি আসে না। সেই জন্য ফার্স্ট ডিসক্লোজারটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কারণ আপনি ভাববেন বুঝবেন যে এই যে আমি আমার একটা এত অন্তরঙ্গ গোপন কথা, দ্যাট ইজ অলসো রিলেটেড টু সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, আমি যে বলছি তার জন্য আমাকে অনেক স্ট্রেংথ অনেক রাস্তা পার করতে হয়েছে, তবে আমি কাউকে বলছি। এবং তারপরে যখন এই কথাটা বলার পর আমি মূল্য পাই না, তখন আমার মনে হয় যে কথাটা বলার তাহলে কি দরকার ছিল। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরম সিচুয়েশন যখন হয় দে ফিল বিট্রেড, তাদের মনে হয় মাকে এত বড়, আমি তো জানতাম আমার মা আমার সব থেকে বড় সাপোর্টার, আমার মা সব থেকে বড় প্রোটেক্টর, মাকে বললাম মা কিছু করলো না, বরং মা আমার চাহিদার ওপরে অন্য আরেকজনের কোনো নিডকে গুরুত্ব দিল। সুতরাং মায়ের যে জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে নড়বড়ে হয়ে যায়। ডিপেন্ডেন্স মানে মায়ের প্রতি তো আমাদের অনেক একটা ভরসা, সেই ভরসাটা থাকে না। এবং রিলেশনশিপে দে ফিল বিট্রেড, দে ফিল যে তাদের মা তার সাথে বিট্রে করলেন, মায়ের যে অফার বা মায়ের যে সার্ভিস বা কেয়ারটা দেওয়া উচিত ছিল সেটা তিনি দিলেন না। এবং আপনারা মনে করে দেখুন যে আমরা যে বাচ্চাদের বড় করি চারটে তার স্তম্ভ থাকে, একটা হলো ওবিডিয়েন্স, একটা হলো কন্ট্রোল, একটা হলো ইনস্ট্রাকশন, একটা হলো এক্সপেকটেশন। আপনারা এটা নিজেরা ভেবে দেখবেন, এই চারটের মধ্যেই আমরা বাচ্চাকে গড়তে থাকি, এক্সপেকটেশন, ওবিডিয়েন্স, ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কন্ট্রোল। এবার আমরা আবার তারপরে বলি ওই বাচ্চাটাকে, সে যখন আমাদের কাছে বলতে আসে যে তুই না বললি না কেন, তুই তো না বলতে পারতিস, তোর যখন খারাপ লাগছে তুই তো না বলতে পারতিস। আমরা ভেবে দেখি না আমাদের তো ছোটবেলায় এরকম ছিল, বড়রা যা করবে তার ওপর না বলবে না। আমাদের তো সবসময় বড় হওয়াটা ওবিডিয়েন্সের ওপর, বড় মানেই রেসপেক্ট। আমি চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের কাজ করতে এসে তারপরে বাচ্চাদের বলতাম যে বাবা রেসপেক্ট কাজকে করতে হয়, রেসপেক্ট বয়সকে করতে নেই।
এবার পরিবারে কোনো মায়ের পক্ষে বা কোনো অ্যাডাল্ট, কোনো নন অফেন্ডিং প্যারেন্টের পক্ষে সবার সামনে এই কথাগুলো বলা মানে বুঝতে পারছেন বাড়িতে কীরকম অশান্তির ঝড় বইবে। বলবে ছেলে মেয়েকে কী সব শেখাচ্ছ, বয়স্ক মানেই তো তাকে প্রণাম করতে হবে। আমার একজন ক্লায়েন্ট ছিল যাকে তার কাকা দিনের পর দিন অ্যাবিউজ করেছে, এবং আপনারা বুঝতে পারছেন যে ইনসেস্ট মানে হলো ফ্রিকোয়েন্সি আর ফ্যামিলিয়ারিটিটা অনেক বেশি। মানে ইনসেস্ট মানে কি আমার পরিসরের মধ্যেই সে অ্যাভেলেবল, মানে ইটস অল অ্যাবাউট অপরচুনিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস। যখন পারছি তখনই অ্যাবিউজ করে দিচ্ছে, কারণ সে তো এক বাড়িতে রয়েছে। এই মেয়েটি ওই কাকার সাথে বহু বছর থাকাকালীন তার এমন অবস্থা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সে ছোটোবেলায় তো কারোর কিছু করার থাকে না, বড় হওয়ার পর সে থেরাপিতে আসে, তারপর সে ডিসাইডেড যে শি উইল নট স্টে উইথ দ্যাট ফ্যামিলি। ও একলা থাকতে এলো, তারপরে বাবা অসুস্থ হলো, বাবাকে নিয়ে এলো, এবং ও বলতো যে প্রত্যেকটা বিজয়া দশমীতে বাবা প্রেশারাইজ মি টু যে না তোমাকে প্রণাম করতেই হবে, তোমার কাকা তোমার প্রণাম করতেই হবে। ও এসে কাউন্সেলিং থেরাপি সেশনে কাঁদতো, বলতো উনি তো আমার কাছে রেসপেক্টফুল নন, উনি তো আমার অ্যাবিউজার, আমি কি করে তাকে প্রণাম করব, উনি তো আমার কাছে সম্মানের যোগ্য নন। এরকম আরও অনেকে বলেছে যে দাদা, আমি এটা বলিনি এখন, দাদা বা বড় দাদা তার অ্যাবিউজার। সে বলতো এসে থেরাপি সেশনে যে আমার রাখি পূর্ণিমা যেদিন হয় সবার সামনে কিন্তু এই দাদাকেই আমাকে হাতে রাখি পরাতে হয়, কারণ এটা ফ্যামিলি প্রেশার, তোমায় পরাতেই হবে, না হলে সবাই প্রশ্ন করবে, মা এসে বকবে মারবে, বাবা এসে বলবে কেন এত অসভ্যতম করছিস। সুতরাং আমরা যতই বলি যে ফ্যামিলি স্যাক্রোস্যাঙ্ক্ট এবং আমাদের মা বাবা এরা আমাদের মাথার ওপর আছেন, সব থেকে ওনারা আমাদের ভালো মন্দ চান, কিন্তু তারাও একসময় সমাজ এবং এই যে আমাদের পাওয়ার হায়ারার্কির কাছে মাথা নিচু করেন এবং তার বাচ্চার যে নিড সেটা অ্যাড্রেস করেন না। কোয়েশ্চেন 1989 একটা কেস ঘটেছিল দ্য মেন্ডেস ব্রাদার্সের। দুটো ভাই was sexually abused by their father for a long period of time. In the end মানে ওরা মার্ডার করলো ওদের বাবাকে, ওরা জেলে গেল, কোর্ট কেস হলো, কিন্তু মা কিন্তু বাবাকেই সাপোর্ট করলো, বাচ্চাদের সাপোর্ট করলো না। দু ভাই they were both sexually abused by the father, মানে দুটো ভাই। আই থিঙ্ক একটা নাম নাইক ছিল, আই হ্যাভ ফরগেটিং দি আদার পারসন, আমি পড়েছিলাম। কিন্তু যে এই ঘটনা যেটা আপনি বলছেন যে মনস্টার, it happens in every household, whether it's a boy or a girl. You cannot basically we basically unsee the actual truth. আমরা জানি না কেন যে মারা কখনো ব্লাইন্ড আই টার্ন করে, বাবারাও হয়তো ব্লাইন্ড আই টার্ন করে, কেন করে? The truth remains there, যে কেন? That is the question which needs to be answered by most of the people. যে child sexual abuse is all about women empowerment. এবার যদি মাকে বলে, মা যদি empowered enough হয় to disclose the truth in front of the family, তখন অনেকে বলেন আমাকে যে মায়েরা চাকরি করেন তারা বোধহয় এটা কিছুটা বেশি প্রতিবাদ করতে পারেন, আর যারা চাকরি করছেন না অর্থাৎ তারা ফাইন্যান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ফাদার্স অ্যান্ড অন দ্য লার্জার ফ্যামিলি, তারা হয়তো আলটিমেটলি ডিসক্লোজ করতে পারেন না। কিন্তু আসলে কথা বলে এটা সত্য, কিন্তু যদি আরও এক্সাম্পল দেওয়া যায়, আমার কাছে ভুরি এক্সাম্পল আছে। এম্পাওয়ারমেন্ট নট অলওয়েজ কামিং উইথ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স, তার সাথেও আরও অনেক কিছু থাকে যার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে ইট ইজ নট অল অ্যাবাউট উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, আরও অনেক কিছু ফ্যাক্টরস থাকে। এবং মা যদি বোল্ড এনাফ হন বা পরিবারের একজন সিনিয়র তিনি যদি বোল্ড এনাফ হন, যিনি এই বাচ্চার সাথে সাথ দিচ্ছেন, তাহলেই একমাত্র কিন্তু এই কেসগুলো আমাদের সামনে আসবে। নয়তো আমরা যেরকম দেখছি যে ডিসক্লোজারের সংখ্যা বা ডিসক্লোজারের পার্সেন্টেজ অনেক কম, সেটাই থেকে যাবে। থ্যাংক ইউ। Very enlightening, interactive presentation by Shrima Roy Karmakar. I'm sorry, ma'am, আরো টাইম আপনাকে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কিছু করার নেই, বুঝতেই পাচ্ছেন।
মানে উনি এমন একটা টপিক নিয়ে ডিল করছেন which can be a full day interactive session, and as we could understand from whatever she said and the kind of reactions from the audience, a lot of it is unseen. It happens, but we never speak about it. There is a monster in every house, as film actor and director Sanjay Mishra commented, but no one wants to talk about the monster. Even the mothers, they know who the monster is, but they have big tapes, the lips are tied, they never tell who the monster is. Thank you for a very eye-opening and hard-hitting presentation. Nilanjana, please sit down. Thank you for coming. Friends, as we said, Cinema for a Cause is all about collaborations. Before we get into the next speaker, I will just introduce some of my collaborators without whom, I couldn't have walked the way, the creative path. So I'll invite a very young duo. I will call them a duo. Many of the visuals which you see here are their creations. They are creative people. ওদের সঙ্গে আমার আলাপ ফেসবুকে, কিন্তু এখন আলাপটা খুব ঘনিষ্ঠতায় দিকে চলে গেছে এবং ভীষণই আমি ওদের উপর ডিপেন্ড করি। কারণ একটা সিনেমার একটা ভিজুয়াল এস্থেটিক্স যদি আমরা না ক্রিয়েট করতে পারি, পোস্টার্স, থাম্বনেইলস, তাহলে কিন্তু সিনেমার ব্যক্তিত্বটা বা the visual personality of the film never comes out. So I would just invite Trend Nation, a very young team, Tathagato and Joymita, please come. তোমাদের বলার দরকার নেই, কিন্তু একবার এসো এখানে। A very young team, Tathagato is from Chandanagar আর Joymita, তুই কোথায়? নাকতলা, দেখো কলকাতার। So একটা বড় হাততালি হোক। Most of the posters you see here are created by them, young team working 24/7 for creative service. এক লাইনে তথাগত, what is Trend Nation? Trend Nation is basically a media where we express the feelings and the theory what everyone wants to express to the audiences. So we basically look out the main structures which they are needed to showcase to the customers or everything. So we basically do every detailed R&D on everything. So we put every character in a way that they used to be. So for this, Abhishek sir also helps us for some changes, or if there is some perceptions, so you have to edit on that things. So I am very much thankful and very much appreciable for what the opportunity gave me. Thank you. Absolutely, Cinema for a Cause is all about working with young, energetic, creative individuals like you. And as he rightly said, the perception of the director or the visualization of the director finally gets into visual aesthetics, which Tathagato, Joymita, they translate that into a visual story. Well done. Fantastic. Too many Tathagatos in my life, it seems. Too many, and every Tathagato is extremely important. Absolutely, very eminent filmmaker. Just wave at the audience. The ones who don't know you, Tathagato Bhattacharya from the mainstream cinema, his very talented wife, Shudeshna, they are also here gracing this. But it's not, somewhere I can give him focus, but he's a part of the audience and he will tell me, how I have fared as a filmmaker and an actor also in this film. Another story which I'm working with, I'm just talking about my forthcoming projects also, before we go on to Dr. Shuchishmita, is a film called Main Mohini Hu. So the film's central character, the protagonist, is here. His name is Kaustubh Ghosh. I'll call him just now, but before that I'll just give a background. Kaustubh is a very talented Kathak dancer. This is for you also, you're a dancer too. Kaustubh was trained under Terence Lewis Academy in Mumbai, and he had a very fascinating and inspiring stint in Delhi. Now I met Kaustubh every day after my morning walk. I go and visit a cafe where I meet very interesting people. Many of you are my cafe mates also. In the morning, 8:30 to 10 is a time when I meet people and I interact. So I was in one table and I found this man in another table, and I found him very interesting, his body language, his looks.
So I spoke to him and immediately we made a connect, and that was what Kaustav was. So on Kaustav's life, vision and his journey in life, Main Mohini Hu is being made. Now it's in script stage now. We are working on the script, but very shortly we will be having the camera rolling also. Kaustav, if you can come. Now, I had told him to tell you why this name. He's Kaustav Ghosh, but why is the film called Main Mohini Hu? Kaustav. Hello everyone, my name is Kaustav. So, Main Mohini Hu, Mohini is a part of myself. It's the story about my acceptance of my identity unconditionally, which I narrate as I've got a body of a man, but there is a very strong entity of a woman. So the entity of a woman is very strong, I feel, although there is an essence of man as well. But this is a unique identity which I carry, and my journey was to accept that uniqueness unconditionally. So this docu-feature is going to be the story, like how, what I have faced and all my experiences that I have shared, and finally how I have accepted myself unconditionally. So that is what we are going to tell through the movie. So that's what it is. Thanks, Kaustav. We will all look forward to this Main Mohini Hu journey with you. And as I said, today's Cinema for a Cause is very, very honored to present experts like Shoma Roy Kormokar. We have another friend who we have already worked with her in Jibon Mani Lorai. আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ কিন্তু সংগ্রাম, এবং the podcast which we did with Dr. Suchishmita has had very rave reviews, and she said, আরে আমি কি ক্যামেরার সামনে কিছু করতে পারবো? আমি বললাম চলুন ক্যামেরাটা রোল করতে দিন. She was brilliant. I will send you some of the episodes. In fact, I told her later on যে আপনি এবার ছবিতেও নামতে পারেন, মানে ফিকশনে, because জীবন মানে লড়াই কিন্তু কোনো fiction নয়. It's a non-fiction podcast series about different problems we face in our daily lives. Okay, so she was the podcaster, she was the presenter, and she did really well. She was also one of the luminary personalities. We were honored to present her in Magnificent Seven, an awards giving ceremony on women's enlightenment and empowerment. So Suchishmita gave away the award. So just to tell you what she does, Dr. Suchishmita Sinha, consultant and practicing psychologist. She is a doctorate in the subject from University of Calcutta. She is a present faculty and former head of the department in the Department of Psychology, Sarojini Naidu College for Women. She is the president of Foundation for Stress Management and Research, vice president of Search Within, which is an NGO working towards psycho-education and well-being. She is the editor of an international publishing house. Suchishmita has won national and international awards like Ishwar Chandra Shiksha Ratna Award, Bongo Gaurav Samman, and others for her contribution in the field of mental health. She is also an acclaimed professional classical dancer and has her own school called Shuchi's Dance Art. And I already has mentioned about Jibon Mani Lorai. Ladies and gentlemen, we take the pleasure in presenting Dr. Suchishmita. Now I told her, she told me what am I, see I'm not an expert on child sexual abuse like Shoma is. So I told her, you deal with your clients who come to your clinic every day, so I'm sure that such cases have come. So just mention one or two case studies without naming them, and how did you know, what tips you gave to them, Suchishmita. Good evening to all. I guess already Shoma madam has covered everything. মানে আমি আর নতুন করে কি বলবো. But yes, the subject, I feel it's high time that we start talking about these things openly. সব সময় যে একটা হাস ব্যাপার, সব কিছুকে লুকিয়ে রাখা, একটা কভারের তলায় দিয়ে দেওয়া, চাপা দিয়ে দেওয়া, this thing somehow has to stop. Because this is also a form of huge level of, I would say, a disorder.
ডিসঅর্ডারকে কখনো চাপা দিয়ে কোনো লাভ হয় না। ইট উইল ক্রিয়েট হ্যাভক মোর অ্যান্ড মোর ডিভাস্টেশন। একটা ছোট্ট কেস জাস্ট বলছি, দুটো বলবো রাদার। এটা আমি নিজে একটা অরফানেজে আই হ্যাড ভিজিটেড, I was called upon. There was this girl, she was just 14 years of age. অরফানেজটার ব্যাপার ছিল যে ওখানে অ্যাপার্ট ফ্রম অরফান চিলড্রেন দের কুড বি আদার্স অলসো, যাদের হয়তো মা বাবারা পারছে না তাদের দেখাশোনা করতে ফাইন্যান্সিয়ালি। সো দিস পার্টিকুলার গার্ল, সেও ওখানকারই একজন ছিল। এবার ডিউরিং দ্য ভ্যাকেশনস শি ওয়েন্ট টু হার হোম, যেরকম সব বাচ্চাই চলে যেত, আর যারা একদমই অরফান তাদেরকে আলাদা করে ওখানে একটা জায়গা ছিল, সেখানে রাখা হতো। তো সে বাড়ি গেছে, হিসেব মতো 14 days পর তার ফিরে আসার কথা। শি রিটার্ন ব্যাক জাস্ট আফটার 4 days, অ্যান্ড ওয়েন শি রিটার্ন ব্যাক শি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি কোয়াইট, কারোর সাথে কোনো কথা বলছে না। ওর যারা রুমমেট রয়েছে, যাদের সাথে ও খেলে, বাইরে যায়, নোবডি, কনস্ট্যান্টলি ক্রাইং, উইপিং, একটা উইথড্রওয়াল, ভয় পাচ্ছে, একটু জোরে কেউ কথা বললে ভয় পাচ্ছে, সরে আসছে সবার থেকে। সো 2 of her friends, they felt that something is wrong with her, so they told the warden, ওখানে যিনি ছিলেন, যে ইনচার্জ অনেক কষ্ট করে মেয়েটিকে আলাদা করে এনে ডেকে বুঝিয়ে বলার পর আলটিমেটলি যেটা বেরোলো, this time when she went home, she has 2 other siblings as well. One a sister, the other is a brother. ওর নিজের বাবা, I'm repeating once again, ওর নিজের বাবা ওকে অ্যাবিউজ এবং মোলেস্ট করার চেষ্টা করেছে। রিজন ইজ, 2 দিন পর তো একটা পরের ছেলেই ওকে ভোগ করবে, why not me? অবাক লাগছে শুনে কি? না, this is reality. Truth is always stranger than fiction. আর সেকেন্ড কেসটা বলি, এটি ঘটেছে খুবই আমার এক নিকট আত্মীয়ের সাথে। তার ছেলে, সেও ওয়ার্কিং পারসন, ওয়ার্কিং উইমেন, তো সে তার কাজে বেরিয়ে গেছে সামওয়্যার। ছেলেটি বাইসাইকেল চালাচ্ছিল, ছোট ছেলে, 9 years of age। সাইকেল চালিয়ে এবার হিসেব মতো সে আবার বাড়িতে ঢুকবে অ্যাজ ইউজুয়াল। ঠিক হঠাৎ করে আমার ওই পরিচিত যার কথা বলছি, সে ফোন পায় ছেলের কাছ থেকে। কীরকম, ছেলেটা একটু ভয় মতো পেয়ে গেছে, মা তুমি কোথায় আছো, শিগগিরই এসো। তো বলছে কি হয়েছে? বলে একটা লোক না, আমি সাইকেল চালাচ্ছিলাম, আমাকে দাঁড় করিয়ে আমার প্রাইভেট পার্টসে হাত দিয়ে আমার ছবি তুলেছে। আমার এই অ্যাকোয়েন্টেন্স ওয়াজ ফিউরিয়াস। শি ইনস্ট্যান্টলি লেফট হার ওয়ার্ক, হোয়াট এভার শি ওয়াজ ডুইং, শি রাশড ব্যাক হোম। এবার গিয়ে যখন তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে কোথায় লোকটা বল, দেখছে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। সে বাচ্চাটিকে নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে, বলে দেখ আশেপাশে কোথাও দেখতে পাচ্ছিস? তো টাচউড কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা দেখা গেল একটা বাড়িতে, মোস্ট প্রবাবলি সেখানে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হবে, লোকজন এসেছে, নিচে গ্যারাজে রান্না বান্না হচ্ছে, যা হয় যেমন রিলেটিভসরা আসে, রান্না বান্না হয় 2 দিন ধরে। হঠাৎ বাচ্চা ছেলেটি বলছে মা ওই দেখো, ওই যে ওই লোকটা। আর আমার এই অ্যাকোয়েন্টেন্স, সে তখন ছেলেকে বলে তুই বাড়ি যা। সঙ্গে সঙ্গে ওই লোকটিকে কলার ধরে ধরে মাটির মধ্যে ফেলে আচ্ছা করে তাকে, মানে উত্তম মধ্যম যেটা আমরা বলি, দিয়ে, এবং তারপরে যেটা করে যে মানে তাকে পুলিশের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, লোকাল থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং বলা হয় যে ওকে যেন আর এই পাড়ায় আর ঢুকতে দেওয়া না হয়। পুলিশের ওখানে গিয়েও তার কিন্তু সেই একই অবস্থা। তো এই যে ব্যাপারটা দেখুন, আজকে আমি 2টো কেস বললাম। ফার্স্ট কেসে ওখানেও কিন্তু মেয়েটি তার মাকে বলেছিল, বাট দ্য মাদার ওয়াজ সো সাইলেন্ট, যার জন্য ওখান থেকে পালিয়ে চলে আসে। অ্যান্ড দিস কেস
ও মাকে বলেছে, মা ইনস্ট্যান্টলি টুক দ্য অ্যাকশন। আজকে এই সেকেন্ড বাচ্চাটা কিন্তু তার মধ্যে সেন্স অফ সিকিউরিটিটা উইল বি মোর স্ট্রঙ্গার, তার সেলফ এস্টিম উইল বি বুস্টেড, ট্রাস্ট will be more with the caregiver. But the previous case, there will be huge lot of insecurity, trust issues. এবার as a mother, আমি নিজেও একজন মা, আপনারাও এখানে অনেকেই মা আছেন, I'm asking which mother you want to be, the first or the second? That's all. I think that's all. That ends my speech. Thank you. Thank you so much. This was more like a film, I would say. ওই লোকটা অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু পার পেয়ে যায়, মানে ওই লোকটা এখানে মনে হয় মার খেয়েছিল সেকেন্ড ইনস্ট্যান্সে, কিন্তু অনেকেই ওই লোকটাকে চিনিয়ে দেয় না, যেটা আমরা সোমা ওনার প্রেজেন্টেশনে বুঝলাম, বা অনেকেই বললেন যে লট অফ পিপল ডোন্ট ভয়েস এগেনস্ট ওই লোকটা. So there, these monsters are left at, their own freedom. But these monsters do exist in today's world because ওই লোকটাকে আমরা ধরি না, ওই লোকটাকে আমরা we don't have an interaction or a kind of, we don't take any action against ওই লোকটা. But obviously the ideal, I think এখনই অভিষেক যেটা বললো ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট, বাট আই ফিল যে মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে মার নিজেরই যদি ইনসিকিউরিটি থাকে, সে আর কি করে সেই জায়গাটাকে তৈরি করবে? আমার কথা হলো মা শুড বি সামওয়ান হু ক্যান গো টু এনি এক্সটেন্ট ফর হার চাইল্ড, নো ম্যাটার হোয়াট, ওয়েদার আই এম ওয়ার্কিং, ওয়েদার আই এম নট ওয়ার্কিং, হার্ডলি ম্যাটার্স। আমি এরকম ওয়ার্কিং উইমেন প্রচুর দেখেছি যারা কিন্তু দেখা গেছে যে এরকম সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজড হয়েছে তাদের চাইল্ড, কিন্তু তারা চুপ করে রয়েছে। সো ওয়ার্কিং, নট ওয়ার্কিং ইজ নট দ্য ফ্যাক্টর, ওয়েদার ইয়োর সেলফ এস্টিম, ইয়োর ওয়ার্থ, ইয়োর সিকিউরিটি স্ট্রং অর নট, তবেই সেটা একটা বাচ্চার মধ্যে ইনকালকেট করা যায়। থ্যাংক ইউ। absolutely, we totally agree with you, and I'm sure that every mother should be like what you just said. They have to be brave enough, whether they are working, non-working, whether শ্বশুর মশাই করছে নাকি ভাসুর করছে নাকি নিজের স্বামী করছে, ওই লোকটা কে সেটা যদি দেখিয়ে দেয়া যায়, that's the most ideal situation. Friends, as I said, again the power of collaboration. I would, before we go on to the introduction of the cast and crew of Monster, again a small team with whom I am working right now. We've just finished shooting of this docu-feature, and in this I have a very good friend of mine who's also a graphic designer like Trend Nation's team, Srimoti Chakraborty. Srimoti, if you can come. Srimoti also represents a brand called Life Plus magazine, and Life Plus has become very, very popular in the digital world. We are also doing a small digital film festival totally online called Frames for Change. Small films within 10 minutes which are kind of change, which bring in a change, which are positive, which has again something to tell the society, which talk about a change story. So Shudeep will tell you in very short, in Frames for Change, we've had very good response from all over India. So Shudeep, if you can tell me, what kind of response, আমরা কোথা থেকে ফিল্মস পেয়েছি, ছোট করে একটু যদি বল। আমরা ফ্রেন্ডস ফর চেঞ্জ, এই যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা আইডিয়াটা কিছুদিন আগে খুব পুরনো নয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে চিন্তা করে এই এপ্রিল মাসের 8-9 তারিখ নাগাদ আমরা এটা অ্যানাউন্স করেছিলাম। আর আমাদের উইন্ডো সাবমিশন করার জন্য উইন্ডো ছিল খুবই কম, 38 এপ্রিল পর্যন্ত আমরা টাইম রেখেছিলাম, আর পরে সেটা 10 দিন বাড়ানো হয়েছিল। খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা রেসপন্স কিন্তু খুব ভালো পেয়েছিলাম অল ওভার ইন্ডিয়া। তার একটা বড় কারণ ছিল, আমাদের যে জাজেস ছিলেন, আমাদের যে যারা ফিল্ম মেকার কন্ট্যাক্ট করেছিল, তারা জানতে চেয়েছিল জাজেস কারা আছেন, একজন তো রয়েছেন তথাগতদা, তা যে এমিনেন্ট জাজ প্যানেলটা আমাদের খুব হেল্প করেছে। আর যেটা আমার খুব অবাক লেগেছে যে সারা ভারত জুড়ে তারা আমার কন্ট্যাক্ট করতো,
আর আমার রাত্রিরে এমন 12টা সাড়ে 12টা পর্যন্ত ওই ফিল্ম মেকারদের সঙ্গে আমার কথা হতো, তারা তাদের লাইফ সম্বন্ধে বলতো। তা সেজন্য আমরা একটা প্ল্যান করেছিলাম যে তাদের সম্বন্ধে আমরা লিখবো, মানে তাদের যে জার্নিটা অ্যাজ এ ফিল্ম মেকার সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং। তা সেটাও আমরা লিখছিলাম, আমরা লিখছি, যারা যারা আমাদের ডিটেলস পাঠিয়েছে, অনেকেই ডিটেলস পাঠিয়েছে। তা সেটা এখন ইন্ডের দিকে সিলেকশন অলরেডি হয়ে গেছে, এবার উইনার্স ডিক্লেয়ার হবে। তা এটা খুবই এনকারেজিং, মানে আমরা খুব এনকারেজ হয়েছি যে রেজাল্টটা। আর এই যে অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে যে আমাদের যে রেসপন্সটা এসছে, এটা খুবই ভালো লেগেছে হচ্ছে। তা এটাই বলা যে আমরা ভবিষ্যতেও আমরা এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ নেব। আর আপনারা আমার ম্যাগাজিন, আমাদের যে ম্যাগাজিন দেখবেন, আমাদের ম্যাগাজিনে একটা বিশেষ পার্ট আছে কি আমরা শর্ট ফিল্মের ওপর রিভিউ করি। জেনারেলি যেটা হয় যে ফিচার ফিল্মের ওপর হয়, কিন্তু আমরা শর্ট ফিল্মের ওপর রিভিউ করি। প্রোগ্রাম হচ্ছে আজকে যে মনস্টার হচ্ছে তার উপরেও রিভিউ হবে, আপনারা দেখবেন। অনেক ধন্যবাদ। থাকো তুমি। Thank you, Sudeep, for lending the support. In fact, Sudeep has covered most of my films and has written extensively, very much like Kolkata Connect, which Sanjay Mishra represents too. So with Sudeep, we are doing a film called Nude Canvas, and Nude Canvas is all about an international model who, through her nude poses, she, kind of looks at a very spiritual vision in life. So this young girl hails from a place called Batanagor. আপনারা অনেকেই জানেন বাটানগরের কথা। আমরা বাটানগরে গিয়ে একদম সেই গঙ্গার ধারে ওকে নিয়ে শুটিং করেছি। আমরা বাটানগরে ও যে স্কুল থেকে পাস আউট করেছে, বাটানগর গার্লস স্কুল, সেখানে গিয়েও আমরা জানতে পারলাম যে ও প্রচুর লেটার পেয়েছিল মাধ্যমিকে, উচ্চ মাধ্যমিকে, কিন্তু she has been very brave to take up nude modeling, and now she is one of India's very famous nude models, যার ছবি এখন রাশিয়ান, ইটালিয়ান, British বিভিন্ন ম্যাগাজিনে she is the cover girl. So let me invite Shormishta here, Shormishta Roy Chaudhary, and also Suraj sir. একটু হাততালি হোক please. She is an international figure and she has made really India proud. So Suraj sir is the mentor, artist and photographer যিনি শর্মিষ্ঠার কাজ আজকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। তো ওদেরই দুজনের এই সম্মিলিত শক্তি নিয়েই কিন্তু নিউড ক্যানভাস। আমরা অনেক বড় বড় আর্টিস্টদের ইন্টারভিউ নিয়েছি, তার মধ্যে সনাতন দিনদার নেওয়া হয়েছে, এবং সনাতন দিনদা যে অভয়া স্টোরি করেছিল, আপনারা অনেকেই জানেন, সেটা আমরা ডিজিটালি পুরো ভাইরাল হয়ে গেছিল। সেটা কিন্তু ওরই মুখ। আপনারা পরে গিয়ে দেখবেন যে অভয়ার যে পোস্টারে যে মুখটা, যেটা সনাতন দিনদার মানে সৃষ্টি সৃজনতা, সেটা শর্মিষ্ঠাকে দেখেই কিন্তু অনুপ্রাণিত হয়ে সনাতন ক্রিয়েট করেছিলেন। তো আমি শর্মিষ্ঠাকে খুব সংক্ষেপে বলবো যে আমাদের এই নিউড ক্যানভাসের অংশগ্রহণ করে ওর কিরম লাগছে। আর তারপর সুরজ স্যারকে, সুরজ স্যার বেঙ্গল ক্রিয়েটিভ বলে একটা সংগঠনের উনি হচ্ছেন মেন, এবং ওরা আর্টিস্টদের, স্কাল্পটারদের নিজেদের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে অনেক সাহায্য করেন, প্রচুর ভালো কাজ করছেন ওরা। সোদপুর, খড়দা ওখান থেকে অবস্থিত। তো শর্মিষ্ঠা এবং তার grateful to all of you and thank you so much Cinema 40 Calls and Live Plus Magazine also. সকলকে প্রণাম জানাই আন্তরিকভাবে। আমি একজন মডেল, আন্তর্জাতিক মডেল। তো আমি ফ্যাশন মডেলিং থেকে শুরু করে সমস্ত প্রকার মডেলিং করতে গিয়ে যে সেকশনটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল যে নিউড মডেলিং। নিউড মডেলিংটা আমার কাছে আধ্যাত্মবাদের একটা জায়গা থেকে এসেছে। মানে আমার গুরু আমার পাশে দাঁড়িয়ে ডক্টর সুরজ চক্রবর্তী, যিনি নালন্দা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, ওনার গাইডেন্সে দীর্ঘদিন থেকে আমি শিল্পকে জানার চেষ্টা করেছি, এবং আমি যেটা বুঝতে পেরেছি আমাদের ভারতবর্ষই সেই জায়গা যেখানে লিঙ্গ পুজো হয়, যেখানে যোনি পূজা হয়, এবং যেখানে নারীর নগ্ন দেহকে দেবীত্বের স্থানে দেখানো হয়, নারীকে দেবী মানা হয়। এই ভাবনা নিয়ে যদি সমাজ এগোতে পারে যে একজন নারীর নগ্ন দেহ তা দেবী এবং শিল্পের জায়গা থেকে যদি দেখা হয়, তাহলে আমার মনে হয় সমাজে রেপ হওয়া, অ্যাবিউজ হওয়া, এই জায়গাটা হয়তো অনেকাংশে কমে যাবে। এবং আজকে যে এই ফিল্মটা রিলিজ হচ্ছে, এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক। এখানে আমার আগে অনেকে এই সম্বন্ধে বলেছেন যারা এই ফিল্ডে বহুদিন ধরে কাজ করার জন্য অনেক অভিজ্ঞতাপূর্ণ। তো এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ টপিক, এবং
আমরা যে সাবজেক্টগুলোকে নিয়ে সরাসরি কথা বলতে ভয় পাই সেইগুলোকে সিনেমা ফর এ কজ সমগ্র সমাজের কাছে প্রেজেন্ট করছে। প্রচুর মানুষের ভয়েস এর মাধ্যমে সমাজের কাছে পৌঁছাবে এবং সমাজ পরিবর্তন হবে বলে আমি আশা রাখি। তো আমি যেটা কাজ করছি সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের আদি সনাতন শিল্প, যা আমরা মন্দির গাত্র গুহাচিত্র সমস্ত জায়গায় দেখতে পাই, সেই নিউড মডেলিং কি বলবো, মানে মডেলিং টু সো কল্ড ওয়েস্টার্ন একটা কথা যেটা এখন এসেছে, যেটা ভারতবর্ষ বহুকাল আগে থেকে করে আসছে। তো সেটাকে আমি বিদেশে আবারও নতুন করে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি, কারণ ভারতবর্ষ এই ধারক বাহক, কিন্তু আমরা সমস্ত সময় ওয়েস্টার্নকে ফলো করার চেষ্টা করি, সেটা শিল্প হোক, বিজ্ঞান হোক, যে কোনো ক্ষেত্রে। তাই মানে ভারতবর্ষে নগ্নতা একটা আধ্যাত্মিকতার জায়গায় রয়েছে, যেখানে ওয়েস্টার্ন কালচার একটা ভালগারিটির জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। তো আমরা সেখানে কোথাও নুডিটি এবং ভালগারিটি দুটো একাকার করে ফেলছি, আলাদা করতে পারছি না। তো আমি এই নিউডিটির ওপরে কাজ করছি। আমাদের লাস্ট একটা এক্সিবিশন হয়েছিল দ্য শেডস অফ নিউড, যেখানে আমাকে নিয়ে ভারতবর্ষের স্বনামধন্য শিল্পীরা পেন্টিং, স্কাল্পচার এবং ফটোগ্রাফির মাধ্যমে নগ্নতা দিয়ে যে শিল্প করা যায় সেটাকে প্রেজেন্ট করেছিল। এবং আমার বাবাও এতে অ্যাজ এ ফটোগ্রাফার ছিলেন, কারণ সমাজের কাছে যাতে এই শুভ বার্তাটা পৌঁছায়, নারীর নগ্ন দেহ মানে সেটা ভোগের বস্তু নয়, সেটা ভালগারিটি নয়, সেটা শিল্প এবং সেটা শক্তির প্রকাশ। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সকলকে বেস্ট অফ লাক এই ফিল্মের জন্য। খুব ইন্টারেস্টিং। যখন আমরা শ্যুট করছিলাম প্রচুর ইন্টারভিউ আমরা নিয়েছি। আমার তো প্রথম কোয়েশ্চেন ছিল, যেটা আমি সুরজ স্যার, শর্মিষ্ঠা, ইভেন সুদীপকে করি, যে ফ্যামিলি কতটা এর পাশে দাঁড়িয়েছে। যেটা আমরা ফ্যামিলি নিয়ে বিরাট একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিচ্ছি, যে ফ্যামিলি অ্যাবিউজড বাচ্চার পাশেই দাঁড়াতে পারছে না, ওই লোকটাকে চিহ্নিত করতে পারছে না ফ্যামিলি। নিউড মডেলকে কতটা ফ্যামিলি পাশে দাঁড়িয়েছে। বাট আই ওয়াজ অ্যামেজড, নীলাঞ্জন ইজ রাইটিং দ্য স্ক্রিপ্ট, প্রথম ওর নিউড ছবি তোলে কিন্তু ওর ঠাকুমা তো সাথে গিয়ে প্রথম নিউড ছবি, আপনারা শুনুন ভালো করে, তোলে ওর ঠাকুমা। ঠাকুমা বাটানগরের একজন ঠাকুমা, তিনি কতটা প্রগতিশীল হতে পারেন যে এটাকে তুলে ধরতে উনি কিন্তু, তো পুরো ফ্যামিলি কিন্তু ওর পাশে, যেটা আমার সবচেয়ে অ্যামেজিং লিখেছিল। কারণ বেশিরভাগ জায়গায় আমি তো প্রচুর মডেলদের সঙ্গে কাজ করেছি, মানে অল দ্য টপ নেমস হু হ্যাভ গন ফ্রম কলকাতা টু মুম্বাই, all of them have started with us, Tathagata knows also. Most of them were not supported by the family. হ্যাঁ, যারা ধরুন বিপাশা, কোয়েনা, রিমি সেন, সবাই কিন্তু went against their family to get into stardom. But here was a family who was very much with this bold and courageous woman, and they believed in this man, Dr. Ashish Chakraborty, the main face of Bengal Creative. সুরতদা ছোট্ট করে। দেখুন, সমাজের এখন যে অবস্থা রয়েছে, যে আমরা ইনসিকিউর প্রত্যেকটা মানুষই, তার প্রধান কারণ হয়তো আমাদের মন থেকে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত এগুলো আস্তে আস্তে অনেকটা দূরে চলে যাচ্ছে। আমরা যদি শিল্প সাহিত্যটা ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে একটা চেতনা তৈরি করতে পারি, আমাদের এই ইনসিকিউর ভাবটা অনেকটাই চলে যাবে। এবং এখন তো নিউক্লিয় সমাজ, মানে একদম ছোট ছোট ফ্যামিলি চলে এসছে, তারা প্রত্যেকে ইনসিকিউর। তো শিল্প সাহিত্য সেই জায়গাটা ফিরিয়ে আনতে পারে, এটা আমার বিশ্বাস। আমাদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, শিল্পের ইতিহাসটা যদি দেখি, তখন মন্দির থেকে বিভিন্ন সঙ্গীত সৃষ্টি হতো, সুর সৃষ্টি হতো, শিল্প সৃষ্টি হতো। উড়িষ্যার মন্দিরগুলো থেকে নাচের বিভিন্ন ধারা এসছে এবং শিল্পতে এসছে। আমাদের যখন অজন্তেলারা তৈরি হয়েছে, তখন কিন্তু পূর্বে মানে পাশ্চাত্যে কোনো রেনেসাঁস আসেইনি। তো সেই সময় ভারত আস্তে আস্তে, এখন দেখুন বিদেশি কালচার, বিদেশি আক্রমণ এসে শুধুমাত্র ভারতের শিল্প, এই শিল্পটার উপর আঘাত আনছে। বিভিন্ন মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে, বিভিন্ন কাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা কোথাও একটা হারিয়ে যাচ্ছি। পাশ্চাত্য অনুকরণ নয়, আমাদের মধ্যেই এই যে জিনিস ছিল সেগুলোই পাশ্চাত্য অনুকরণ করেছে। আমাদের রেবেকা মূর্তি কিন্তু বিদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে। এই ইতিহাসটা যদি আমরা বুঝি ভালো করে, বা শিল্পের যদি বিকাশ ঘটাতে পারি, তাহলে আমাদের মধ্যে অনেক কিছু মানে হারানো জিনিস আমরা ফিরে পাবো, এটা আমার বিশ্বাস। আর শর্মিষ্ঠা যখন আমার কাছে আসে,
শর্মিষ্ঠাকে প্রথম আমি বলি যে ভারতে যদি শিল্প নিয়ে তুমি কাজ করো, সে শিল্পের মধ্যে সব কিছু আছে, অজন্তা লতা আছে, খাজুরাহো আছে, যেগুলোর মধ্যে কোনো রকম খারাপ জিনিস, সেন্সার, ভালগারিটি এইসব কিন্তু কিছু নেই, শুধু শিল্পই আছে। যে শুধু শিল্পটাকেই খুঁজতে হবে, ভালো জিনিসটাই খুঁজতে হবে, যেটা ফ্যামিলি ওকে সাপোর্ট করেছিল। তাই আজকেও ইন্টারন্যাশনালি কাজ করছে এবং ইতালিতে ভীষণভাবে, আপনারা হয়তো জানবেন, ইতালির প্রচুর ম্যাগাজিন আছে যার কভার গার্ল ওই, এবং একটা আইকন তৈরি হয়েছে, এবং লন্ডন বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও ইতিমধ্যে লাভ করেছে, এবং গিনিসেও ওর নামটা সম্ভবত স্যাংশন হতে পারে। নমস্কার, সবাই ভালো থাকুন। অ্যাবসলিউটলি, যেটা সুরজ স্যার বললেন যে this culture or the exploration of culture can easily be very therapeutic, and I'm sure the mental health experts would agree too. আমরা নাচ গান, বিভিন্ন ধরনের ফিল্মস, নাটক, হ্যাঁ, অনেকেই যারা অবসাদে ভুগছেন তারা কিন্তু এই কালচারাল পাথে যদি আমরা একটু হাঁটি তাহলে কিন্তু অনেক মুক্ত বাতাসে আমরা আবার বায়ু সেবন করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ শর্মিষ্ঠা, থ্যাংক ইউ সুদীপ। And now friends, the time has come. We'll just be screening the film, but before that we have to know or get introduced to the cast. So let me call Pulastya Pramanik and Dr. Piyasi Singha Roy together. Pulastya is a very cute 6-year-old boy, Pulastya, and Dr. Piyasi, please. ডক্টর পিয়াসি, আমি আর বলছি না কি রোল ওরা করেছে, এক্ষুনি আপনারা দেখবেন, কিন্তু আমি এক লাইনে ডক্টর পিয়াসির কাছ থেকে জানতে চাই। ও আমার সঙ্গে এর আগে একটা ফিল্ম আমি সুগার ড্যাডি যেটা করেছিলাম, ওর কাছ থেকে আমি অনেক রসদ পেয়েছিলাম। এই সুগার ড্যাডি কনসেপ্টটাও প্রথম কিন্তু ওই আমাকে বেশি অবগত করে। তো পিয়াসির কাছ থেকে, কারণ শি ইজ ইনটু জেরন্টোলজি অ্যান্ড শি ইজ অ্যান IIT সায়েন্টিস্ট, সো আই গেট আ লট অফ ইনপুটস, social inputs or societal inputs from this gracious lady. Piyasi, what has been your monster experience? Monster experience in a very short word. What should I say? I can say that monster can be everywhere. Monster could be everywhere. Monster could be within me, within you. সবার মধ্যেই থাকতে পারে। চাইল্ড যে বাচ্চাকে অ্যাবিউজ করছে, শুধু যে সেই মনস্টার সেটা কিন্তু নয়। যে প্রতিবাদ করতে দিচ্ছে না, সেও কোথাও গিয়ে একজন মনস্টার হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমার একটা ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স বলি। আমার মা বাবা দুজনে চাকরি করতেন, আমার গায়ের রং চাপা, আমি অবাঙালি পরিবার থেকে, একটু মানে রুটটা দেখতে গেলে। তো আমার ঠাকুমা আমাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। তো আমার মা এটা নিয়ে খুব প্রতিবাদ করতেন যতটা পারা যায়। তারপর হলো আমরা আলাদা হয়ে গেলাম এবং স্কুল, মানে আমি যখন স্কুলে যাই, বাবা মা দুজনেই সার্ভিস করেন। আমি সেকেন্ড ব্রিজ সবে তখন চালু হয়েছে, সিটিসি বাসে করে আমি আসা যাওয়া করছি। বাবা মার পক্ষে আমাকে রেগুলার নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা সম্ভব নয়। আমার তখন ক্লাস 8, একজন ভদ্রলোক আমার পিছনে রেগুলার দাঁড়াতেন। আমি বুঝতে পারতাম, একটা আনইজি ফিল করতাম, বোঝার মতো তখন আমার বয়স হয়েছে। আমি মাকে গিয়ে একদিন বলি, আমার মা বললেন আমি তো সঙ্গে যেতে পারবো না, তুমি চিৎকার করবে, যত জোরে পারো চিৎকার করবে, তারপর তো আমি আছি। এইটা কোথাও গিয়ে আই এম গেটিং ইমোশনাল, মানে ওইটা আমাকে লড়ার একটা বিরাট কিছু দিয়েছিল। সবাই এখানে অনেকেই জানেন আমার সঙ্গে অনেক কিছু হয়ে গেছে, কিন্তু মায়ের বলা ওই কথাটা যে আমি আছি, এটা আমাকে আজও লড়তে খুব হেল্প করে। ইভেন আমার মেয়ে 10 বছর বয়স, ও যখন ওর মধ্যে ব্যবহারে কোনো রকম পরিবর্তন দেখলে আমি সবসময় ওকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কিছু বলবে, আজকে তোমার দিনটা স্কুলে কেমন কাটলো? কখনো বাচ্চাকে প্রশ্ন করবেন না তুমি আজকে স্কুলে কি করেছো। ওরা কিন্তু লিমিটেড কিছু কথা বলবে। বাচ্চাকে প্রশ্ন করুন, আজকে তোমার দিনটা কেমন কাটলো, কেমন করে খেললে, কি কি টিফিন শেয়ার করলে। ওরা দেখবেন এই প্রশ্নের বাইরে অনেক কিছু আপনাকে বলে দেবে, যেগুলো আপনার জানা প্রয়োজন। আর বিশেষ কিছু বলবো না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Piyasi, for that honesty and the emotional outburst. I would call, he's nearly the hero of the film, Ivaan Chakrabarty, again Ivaan, and his gracious mother Priyanka Kar. এখন আইভানকে আমরা নির্বাচন করি ফিল্মটার জন্য,
তখন প্রিয়াঙ্কা বলে অভিষেক দা ও কি পারবে, যদিও ও একটা থিয়েটার গ্রুপে মানে এখন শিক্ষা নিচ্ছে অ্যাক্টিংয়ের ওপর। আমি বললাম দেখ একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। তো প্রথম দিনই আমরা যখন ওর সঙ্গে ইন্টারাক্ট করলাম দেখলাম যে ওর মধ্যে কিন্তু আমার এই ফিল্মটাতে আই ডিড নিড সামওয়ান হু ইজ ভেরি এনার্জেটিক অ্যান্ড প্রচণ্ড প্রাণবন্ত। I needed a very quiet and a melancholic face with eyes which have pathos. So I saw a kind of melancholy in his face which attracted me. So I said, Priyanka, দেখ আমি যেরকম ফেস চাইছি সেটা কিন্তু আমি আইভানের মধ্যে, মানে ওর ফেসটাই কিন্তু অনেক কিছু বলতে চায় কিন্তু বলে না, হ্যাঁ, অনেক কিছু অব্যক্ত রেখে দেয় যেখানেই রহস্যটা। তো এরমই আমার একটা ফেস দরকার ছিল। সো we zeroed on to Ivan and Priyanka has been my savior in this film. Priyanka বাড়িতে শুটিং করা, Priyanka has written the script. প্রিয়াঙ্কাকে আমি স্টোরি আইডিয়াটা দিই, কিন্তু পুরো স্ক্রিপ্টটার কিন্তু ফাইনাল মানে ট্রান্সফর্মিং ইট ফ্রম অ্যান আইডিয়া টু দ্য স্ক্রিপ্ট was hers, and she has a very important role in the film also, and it is an English film. So I said that আমার তো ইংলিশ স্পিকিং, রেগুলার ইংলিশ স্পিকিং অ্যাক্টার্স দরকার। তো ও বলল ঠিক আছে আমি একবার ট্রাই করি। So this is what I liked. I did not expect Oxfordian English from her, but she said I'll try. And I said okay, you know, when the Japanese speak English, it's obviously not as good as the Englishmen. So Priyanka and Ivan, ওদের বাড়িতেই শুট করা, আপনারা দেখবেন beautiful house they have, and they really opened up everything for me, and we had a gala time একসঙ্গে একদিন শুটিং করে, and even খাওয়া দাওয়া রিহার্সালস। এর তারপর থেকে তো প্রিয়াঙ্কা বলছে নেক্সটটা কবে। তো ছোট্ট করে প্রিয়াঙ্কা বলবে যে হাউ মানে শি ইজ অ্যাকচুয়ালি 2 ফিল্ম ওল্ড নাও। ওর আগে আমার সঙ্গে আরেকটা ফিল্ম ফাটল বলে করেছে অলরেডি, সেটাও উই হ্যাড আ ফ্যান্টাস্টিক এক্সপিরিয়েন্স। তো মনস্টার এক্সপিরিয়েন্স যদি বলতে হয় প্রিয়াঙ্কা অ্যান্ড আইভান, ওয়ান লাইন, খুব শর্ট কারণ এরা সবাই ফিল্মের জন্য ওয়েট করছে, ছোট্ট। আমি ছোট্ট করে একটা কথাই বলতে চাই যে আমাদের ছোটবেলায় হয়তো সবাই কখনো না কখনো এই রকমের মনস্টারের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয়েছে এবং আমরা থ্রু করেছি, এবং হয়তো সেইভাবে বলে উঠতে পারিনি, বা বললেও হয়তো সেই রকম অ্যাড্রেসড হয়নি যেরকম আমরা আজকের আলোচনায় জানলাম। কিন্তু সময় তো এগিয়েছে, আমরাও অনেক আধুনিক হয়েছি, আমরা অনেক লজিক্যাল সেন্সিবল হয়েছি। তো এই যে ছবিটার মাধ্যমে আমরা যা বলতে চেয়েছি, বা আমিও ইভানকে যা বলি বা শেখাই, যে কখনো কোনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করবে না, সেটা যেমন অন্যায়ই হোক না কেন, যেইভাবেই হোক না কেন, ইফ ইউ আর রাইট ইউ স্ট্যান্ড বাই ইয়োর সেলফ, আর কিছু নয়। যে আমি যদি সঠিক থাকি, আমার সাথে যদি কোনো ভুল না অন্যায় হয়, আমি কিন্তু জোরে কথা বলবো, এবং আমি কিন্তু সেটা 5 কান করব, দরকারে 10 কান করব। এটুকুই বলতে চাই। বাকিটা মনস্টারে আপনারা দেখুন, আপনাদের ফিডব্যাক দিন। আর রন, তুমি বলো তোমার এক্সপিরিয়েন্স। আমার মনস্টার করতে খুব ভালো লেগেছে। এটা সোসাইটিতে খুব ইম্পর্টেন্ট মেসেজ। যখন আমি করছিলাম তখন অনেক ধরনের ফিল্মস, মানে অনেক ধরনের কাট হয়েছে, মাঝে মাঝে ভুল বলেছি, তারপরে আবার ট্রাই করেছি, করে তারপর শেষে ভাল লেগেছে করতে। এইটুকু। সবচেয়ে মজার কথা, মনস্টারে ওর সবচেয়ে বেশি সিন আমার সঙ্গে। হ্যাঁ, আমি বললাম বাবা তোর সঙ্গে আমি পারবো তো। হ্যাঁ, যাই হোক, আমি রীতিমতো ভয় ছিলাম, অ্যান্ড হি হ্যাজ ওভারশ্যাডোড মি। ইউল সি যে হি হ্যাজ ওভারশ্যাডোড মি ইন এভরি বিট অফ অ্যাক্টিং। ওয়েল ডান, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। Now, for the role of monster, I was just wondering, kake ni. So I closed my eyes, you know. As I said, monster is an imagery. Monster comes in your dreams. Monster real life e monster আমরা কথাটা বলছি, কিন্তু সে কি monstrous-ই হবে? নাও হতে পারে। A very charming man, a very, you know, like well-to-do man, a very learned man, যেটা শুনলাম আমরা, শিক্ষাগুরু, হ্যাঁ, বাবা, ভাসুর, কাকা, তারা তো মানে আমাদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। They are very much pillars of the family, the patriarchs of the family, but they have a monstrous side to their personality. So anyway, I needed someone visually killing also. I needed someone who has a towering presence. So I chose this man, ladies and gentlemen, our monster, Ashish Chakraborty. Ashish, second film with me, please come Ashish.
difficult role it was for Ashish. He's a sweet monster. Okay. Sweet monster. Ashish প্রায় 45 বছর বিদেশে থেকে এখন আমাদের ইন্ডিয়ায় ফিরেছে এবং এখন ও ফিল্মস বানায়, ও স্ক্রিপ্ট লেখে এবং মাঝে মাঝে মনস্ট্রাস অ্যাক্টস করে। Ashish, your monster experience. I'll tell you one of my experience. This is very close to the movie Monster. I was staying in when I was in Kuwait. That is where I was residing for the last 45 years, as Abhishek said. আমাদের এক বন্ধু, খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, সে যে বাড়িতে থাকতো সে বাড়িতে একজন কেরালাইট ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা, অ্যাজ ইউজুয়াল নার্স, সে কাজে যাবে, আর একটি বাচ্চা মেয়ে, মেয়েটার বয়স 12 বছর কি 13 বছর হবে ওরকম। তা বাচ্চা মেয়েটাকে বাবার কাছে রেখে মা কাজ করতে যেত। বাবা was off by 4. He used to come and take care of the kid. তা 3-4 মাস পরে জানতে পারলো যে বাচ্চা মেয়েটা প্রেগনেন্ট because of the father. And this was a person we knew who was in the building, same building as my friend. I used to see him often. You shudder to think that how these guys, under the carpet, as we know, the society, the fabric of society, how they, carry themselves. Who knows? My monster experience, Abhishek was very instrumental. The monstrosity behind Monster. Abhishek was really instrumental in tutoring me and in telling me what to do, what not to do, how to do it. How do you gauge the psyche of a monster? It's very difficult. Very difficult. We don't see monsters every day. We don't interact with them. They don't come in our proximity. Even if they do, we don't realize that they are the monsters. তো অভিষেক দা সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিল, সেরকম ভাবে করলাম। জানি না আপনাদের ভালো লাগবে কিনা, হয়তো ভালো লাগবে। It's a visual representation and the subject is more important than the actors, I would say. Absolutely rightly said, Ashish. It's a visual representation. মানে মনস্টারটা আমরা যেটা দেখবো সেটা পুরোপুরি কিন্তু একটা ইমেজারি, ইটস সিম্বলিক। ফুল জিনিসটাই একটা সিম্বলিক্যালি ইট হ্যাজ বিন ডেল্ট। সো বিফোর উই স্টার্ট দ্য ফিল্ম উই হ্যাভ আ স্মল অ্যাক্ট। নাও the entire thing, the theme was, is your child safe today in today's world? And as we also came to know that the children never open up, and even if they are opening up, they are not heard. মানে বাচ্চারা যদি কিছু বলতে চায়, those signals are ignored. আমরা হয়তো শুনেও শুনছি না, দেখেও দেখছি না, বা বুঝেও কিছু করছি না। So I think the children here, Pulastya, we have Ivaan and we have Panika, na? Panika, they want to tell you something, and with them I thought that I need someone from, the senior most maybe in the room who has to become a child now. So we will have a small poster display. ওরা কিছু বলবে না, কিন্তু ওরা একটা কিছু দেখাবে যেটা কিন্তু ওরা চায়, এবং সেখানে আমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন তিনিও কিন্তু সেটাই চান। ওরা সবাই ওর নাতি নাতনি, তিনিও সেটা বলতে চান সমাজকে, যে আমরা এটাই যেন আমাদের ভবিষ্যতের সমস্ত বাচ্চাদের দিয়ে যেতে পারি। প্রিয়াঙ্কা এখানে ঘুরে যাও, এদিকে ঘুরে যাও। স্যার মাঝখানে এটা খুব একটা, স্যার পাশে চলে যান। হ্যাঁ, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ছবি। আই উড লাইক দ্য প্রেস and even all the cameras to capture this. This is the message of today's sir, now we tell the
Sir, ekটু ধরুন. So extremely important message to the society, ladies and gentlemen. The theme and the answer is what the children are saying, and the senior most in our society or in the room today is endorsing that. We want a happy and safe childhood. Yeah. Okay, no problem. This can be organized as long as the message connects you. Okay, we want a happy and safe childhood. So this is the message of today's evening, ladies and gentlemen. Before we screen Monster, please take back this as your, return gift today. Tell it to everyone that this is what we have to be responsible towards this message. And thank you, sir, for being a child once more. Thank you. Okay, তোরা গিয়ে বস. Hold, আছে. The photographers I knew this is the moment. They have to take this. মতো আমাদের ওর ছায়ায় আমাদের বার্তা দেন. তো স্যার, আপনি কি মনে করেন আমরা যে ইস্যুটা নিয়ে ডিল করছি, আপনার এক্সপার্টদের শুনলেন, আপনি অনেক মাদের আত্মী শুনলেন, আপনি আমাদের কোলাবোরেটরদেরও, তারা বিভিন্ন ধরনের কাজে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, সিনেমা ফর কজের এই ধরনের কাজ। একজনরা বললেন যে কালচারাল থেরাপি সমাজকে আবার কিন্তু সেই উন্মুক্ত বাতাস বা উন্মুক্ত গগনের নিচে নিয়ে আসতে পারে। From the corporate perspective, what is your standpoint? এখানে বাংলা বোঝেন না কেউ আছেন? তাহলে আমরা ইংরেজিতে কেন বলবো? আমার যেটা বলার সেটা হলো, ওই দিনের বেলা আকাশে তারা থাকে কিন্তু দেখা যায় না। তো এই মনস্টাররা কিন্তু এই দিনের বেলার আকাশের তারার মতো, তারা সব সময় আমাদের পাশে আছে। এবং আমি দুটো তিনটে কেস আমি জানি, পরিচয় বলবো না, ডিটেলে যাব না। উত্তর কলকাতার একটি অত্যন্ত নামী এবং পুরাতন পরিবার, বিশাল বাড়ি, এবং পুরো বাড়ির লোকজন সব একসঙ্গে থাকেন। মানে বাড়িতে ধরুন অন্তত 70-75 জন লোক থাকে, বিশাল বাড়িও তাই। তো সেই বাড়িতে দেয়ার ওয়াজ এ রিলেশনশিপ, বড় ভাইয়ের কন্যা আর ছোট ভাই মানে কাকা। এবং আলটিমেটলি দ্য কাকা ওয়াজ গিভেন, compelled to marry। এবং তখন একটা আলোড়ন উঠেছিল যে কাকা ভাইজির বিবাহ, কিন্তু আলটিমেটলি কাকা ওন্ড আপ অ্যান্ড আলটিমেটলি ওরা বিয়ে করে। পরিবারটির কথা আমি বললে হয়তো আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন কেউ কেউ, আমি সেটা বলছি না। এইটা একটা কথা আমার বলার। আর একটা হচ্ছে, ছোটোবেলায় আমি যখন খেলাধুলো করে ফিরছি বা কোথাও গেছি ফিরলাম, দেখি আমাকে খুব ওয়াচ করতেন, খুব ভালো করে দেখতেন, মানে যাকে বলে জরিপ করা। তারপরে যখন আমি স্কুলে ঢুকলাম উঁচু ক্লাসে, একদিন ঝপ করে আমাকে ধরে বললেন, কত মুখের গন্ধ শুকি। তার তুমি গন্ধ শুকছো কেন? মা একটা কথা আমায় বলেছিলেন যে, বাবা দেখ, মেয়ে মায়েদের একটা উদ্বেগের জায়গা, বিশেষ করে সেই মেয়ে যদি সুন্দরী হয় আরও বেশি করে। একই রকমভাবে উদ্বেগের জায়গা কিন্তু ছেলে। কাজেই চাইল্ড অ্যাবিউজ কিন্তু জেন্ডার মানে না, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। নমস্কার। ধন্যবাদ স্যার, খুব ইম্পর্টেন্ট বললেন যে সত্যি আমরা ছেলেদের ওপর অবিউজ দেখিয়েছি ফিল্মটায়। জেনারেলি বেশিরভাগ ফিল্মই মেয়েদের উপর অবিউজ নিয়ে ডিল করে। তো স্যার যেটা বললেন যে সত্যি ছেলেরাও কিন্তু পার পাচ্ছে না, এবং ছেলেদের উপরেও প্রচণ্ড, এবং স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা সোমা ম্যাম বললেন আমাদের, যে এখন তো দেখা যাচ্ছে ছেলেরাই বেশি নির্যাতিত হচ্ছে, মানে বাচ্চারা, তাদের উপরেই এই ধরনের অবিউজ কিন্তু বেশি হচ্ছে। সো আমরা ফিল্মটা 19 মিনিটের ইংরেজি ছবি, আপনারা একটু মোবাইলগুলো প্লিজ অফ রাখবেন, লাইট পুরো নিভে যাবে। কথাগত প্লিজ কাম। না, একটা কোয়েশ্চেন,
you are also a filmmaker and you also have made many films which are on burning issues. So how do you think the films play a very important role in changing the society? If you can just share your point of view, and do you think, you know, films like Monster really can awaken minds? Well, hello everybody. Yes, as a filmmaker, I feel that films definitely play an important role, and whatever films I have made, as you know, I've made so many feature films, short films. All my films carried a message. Even if when I did a mainstream film like Ostro, if you remember, even there I had a message that if a gun is used by a wrong person, it cannot glorify. So আমি সবসময় মেসেজ দিয়েই ছবি বানিয়েছি, শর্ট ফিল্ম, ফিচার ফিল্ম, এবং আমি মনে করি আমাদের ফিল্মমেকার্সদের, মানে আমরা সোসাইটিকে চেঞ্জ করতে তো ওইভাবে পারি না, আমরা আমাদের আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের মাধ্যম দিয়ে সোসাইটিকে চেঞ্জ করতে পারবো কিনা জানি না, কিন্তু রিয়েলাইজেশন অ্যাজ আ ফিল্মমেকার আমি মনে করি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে একটা রিয়েলাইজেশন অ্যাসপেক্ট দেওয়া, এবং সেটা যদি কাউকে সেইভাবে চেঞ্জ করাতে পারে বা সোসাইটিকে পজিটিভ দিকে নিয়ে যেতে পারে, সো ফিল্মস ডেফিনেটলি। এবং তার সাথে সাথে কিন্তু এটা দায়িত্বও থাকে, আমরা যেন মেসেজ দেওয়ার জন্য এমন ভুল মেসেজও না দিয়ে দিই বা ইরেসপন্সিবল কিছু না দেখাই ইন দ্য নেম অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, বিকজ ইটস আ ভেরি পাওয়ারফুল মিডিয়াম, অডিও ভিজুয়াল, so we have to use it very responsibly, and Monster has done that definitely. Thank you. Thanks Tathagato. We have Pullora Mukhopadhyay, কবি, লেখিকা, বাচিক শিল্পী। পুল্লরা, খুব সংক্ষেপে এই ধরনের ছবি বা মনস্টার সম্বন্ধে তোমার কি ভাবধারণা, বা তোমার লাইফে কোনো মনস্টার? ছোট থেকে বড় অবধি সব স্টেজেই মনস্টার থাকে, মনস্টার থাকবে। যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আমার মনে হলো এটা দেখতে দেখতে এবং সবার আলোচনা শুনে, যে এই মনস্টারগুলো তৈরি হচ্ছে কিভাবে, সেটাও কিন্তু ছোটোবেলার একটা, যেটা একদম লাস্টে বললো, এটাই আমি দেখে আমার খুব ভালো লাগলো যে কেন সে মনস্টার হয়েছে। কারণ শুধু মানুষ নয়, আমি যেহেতু একটু পশুদের নিয়েও কাজ করি, দেবশ্রী রয় ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত আছি, তো সেই ক্ষেত্রে দেখি অনেক নিরীহ পশু কিন্তু এটা শিকার, গরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, তো সেটাও খুব প্যাথেটিক একটা ব্যাপার মানুষের পাশাপাশি। তো আমার মনে হয় এই মনস্টারগুলো তৈরি যাতে না হয় সেটাও একটু খেয়াল রাখা উচিত, একটু ছোটোবেলাটা অন্যরকমভাবে, একটু মানে লালন পালন যেটা বলে সেটা যেন ঠিকঠাক হয়, তাহলে হয়তো মনস্টারগুলোই তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা অনেক বেশি সিকিওর থাকবো। এটুকুই বলার। মনস্টারে এখানে যারা অভিনয় করেছে, বিশেষ করে ছোট বাচ্চাটি অসাধারণ অভিনয় করেছে, আর সকলের কথা তো আর বললাম না, ভীষণ ভালো লেগেছে দেখে। এটা একটা স্ট্রং একটা মেসেজ যাবে সোসাইটির কাছে। থ্যাংক ইউ। Alokananda Pramanik, motivation speaker, writer, author, actor. Alokananda's recent film which she is making is also on abuse on a man. I have shown what's happening. Whose phone? Please, phone gulo ekটু please কম করুন, এখনো কিন্তু আলোচনা চলছে, চলে এসছে samosa. But we would like to hear 1 minute, Alokananda. Your recent film is also on abuse on men or a man, and an elderly man that too. So do you think that the cries of men being abused is not being heard? Yes, absolutely true, because normally we always see that when there is domestic violence or physical abuse, sexual abuse on women or any kind of violence, there is more coverage about that. It's all on TV, media and everything. But you hardly see anything about men. But only recently in March we started seeing, news coming up about somebody committing suicide because of domestic violence from his wife or wife's family and all. So why is this happening? The thing is that, there are men who face domestic violence, who do face domestic violence, and they are not able to speak up. They are not able to break their silence because of many things. First is their gender. They are men. What will people say? লোকেরা কি বলবে যে একটা ছেলে একজন লোক হয়ে মার খাচ্ছে। Secondly, they have a
nice, probably they have a nice standing in the society, maybe they are working in a responsible position in their company, in their workplace and all that. So it's like, you know, it's like I'm in a very good position out there, but at home I'm getting beaten up. Secondly is that what will people say? They are ashamed. People will joke about them. So there are so many factors. Apart from that, if they even go try to do any kind of a legal case, the women always will have something to say, you know, that he abused me and that is why I did. And definitely, if you see legally also, the women will get more weightage. So that is the thing. My story, which I had written around 2.5 years back, was also on a real story. It was real incident actually. And after seeing the incidents in March and so many suicide, I happened to speak to one of the filmmakers, and then we decided, she's a woman filmmaker, and we decided to come together and do this film for awareness that men should also not keep quiet. They should also break the silence to stop their domestic violence. So that is my story, and this was a wonderful film, a great awareness, especially for children. The actors, they acted really well, all of y'all, and the children have really acted well. Hats off to y'all, and all the best, and thank you for spreading awareness. You know, we need such kind of films. Absolutely. With Olokananda's final message, we will end today evening's presentation. কারণ সিঙ্গারাটা ঠান্ডা হলে কিন্তু আপনারা মনস্টার হয়ে যাবেন, যাই হোক। আচ্ছা, সিঙ্গারাটা সায়ন্তন কি দিয়ে যাওয়া যাবে না? একটু প্লিজ সার্কুলেট কর, and if press wants to ask any questions, the actors are there and the cast and crew is here. Thank you once again. The film is already digitally launched on YouTube. I would request just Monster Cinema for a Cause by Monster Abhishek Ganguli Liklei. You will get the link of the film. I will ask Shantan to also individually, you know, share with everyone. And if you can spread awareness through just sharing the film, Cinema for a Cause would be very, very honored. Thank you so much for coming and supporting Cinema for a Cause. WHO, they are saying the world is no more rosy, Shupratim. It's a tough battle. Monsters are everywhere, Ashish. Experts like Shoma and Shushishmita, big role you have to play. Mothers, fathers have to wake up. There could be a monster within you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Cha asche ki? Etu cha shingarar ব্যবস্থা আছে. Press is there, so you can take some interviews. Please cha shingara খেয়ে যাবেন. Sir, খেয়ে যাবেন. Thank you, sir. যেটা খুব সুন্দর বললেন যে উত্তর কলকাতার একটা বনেদি ফ্যামিলিতেই এরকম ব্যাপার হয়েছে, এবং ওর মা কিন্তু, স্যারের মা বলতেন যে ছেলেরও কিন্তু আমাদের, মানে ছেলেদেরও কিন্তু রক্ষা করতে হবে, ছেলেদের কিন্তু উপেক্ষা করলে চলবে না, which the monster story tells you. আমরা ভাবি ছেলেদের আর কি হবে, কিন্তু you saw what happened to the young kid and the trauma which came across after 7-8 years when he became a teenager. So once again, can we have the cast here, please? Can we have our monster here? At a hattali hok, please. Ashish Chakraborty in the role of monster. In the role of Ishan, teenager Ishan, we had Ivaan. The small Ishan, we had Pulastya, and Pulastya's mother who couldn't bear the pain. I want to die. That was Dr. Piyasi and Priyanka. So the monster team, we plan to do many such films. After all, cinema is something very powerful. I'm sure deliberations work, but cinema stays in your mind. The monster team, ladies and gentlemen, thank you very much for being with us today evening. Thank you.